The Giants of Color Guard. Daniel Riley, Santa Clara Vanguard. tjdoucette, Blue Devils. MXP Live. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou Everton Tobar, essa é mais uma MXP Live. Good evening everyone, I'm Everton Tobar, this is one more MXP Live, welcome. Esta live está sendo transmitida pelos nossos canais YouTube e Facebook. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. This live is being broadcast by our channels on YouTube and Facebook. Please don't forget to subscribe, share with your friends. Hoje estamos encerrando a semana dos gigantes de Color Guard. E para fechar com chave de ouro, eu tenho a honra de conversar com essa maravilhosa professora de grandes grupos de Color Guard do DCI. Today we are finishing the Giants of Color Guard week. And to top it off, I have the honor to talk with this amazing teacher of great Color Guard groups from DCI. Bem-vinda, tjdoucette. Welcome, tjdoucette. Thank you. Nice to be here. Yes. Good evening for you. We are very proud to have you here. So, eu disse a ela que estamos muito felizes, muito orgulhosos de tê-la aqui conosco. Eu vou pedir a ela que faça uma breve introdução sobre o seu histórico em marching bands e drum corps. So, could you please grant us with a short introduction about your history in marching bands and drum corps? Sure. I started drum corps at a very young age because my family was very involved. My father had marched from a young age, so he was able to get me involved when I was 5 years old, and I marched until I could age out of DCI. So I marched for 17 years, and then I moved to California, partly to get away from drum corps for a while and do something different and go to school. And then, the plan wasn't really the plan that ended up happening. I just ended up teaching again, and it fell into being my job, my life's work. And I've been working with the Blue Devils A Corps since 1986. Ela começou então nas drum corps já pela família dela. Quando ela tinha 5 anos de idade, o pai dela levava ela. Desde então ela participou desse movimento. Ela fez isso por 17 anos, até que teve o age out dela, quando ela tinha 21 anos. Depois ela se mudou para a Califórnia para, na verdade, ficar um pouco longe do movimento, mas isso acabou não acontecendo. Ela acabou voltando, o plano nunca é o plano, e depois ela voltou, começou a ensinar nos Blue Devils, e tem trabalhado com eles desde então. Ok? I've gotten a chance to go and travel around the world and do clinics and different kinds of teaching where I teach in Japan, so I go there a few times a year, but I was able to come and visit you in Brazil in 2012 or 13, I've forgotten, and do a couple of clinics there as well. So I've had some great experiences around the world with marching band and drum corps. Desde então ela tem feito muitas clínicas, workshops e eventos pelo mundo. Ela vai para o Japão algumas vezes ao ano. Ela já esteve no Brasil em 2012 ou 2013, ela não se recorda ao certo. E ela tem feito esse trabalho pelo mundo todo. Ela diz que é muito gratificante. Ok? My most recent trip that I really enjoyed just happened in early February, and I was able to go to South Africa for a couple of weeks and work with students there. And that was my most recent chance to really help bring drum corps and color guard around the world. A viagem mais recente dela, que ela gostou bastante, foi ter ido para a África do Sul. Lá ela teve a oportunidade, no começo de fevereiro ela fez essa viagem, ela teve a oportunidade então de levar essa cultura, esse movimento cultural para lá, e ela falou que foi maravilhoso ter participado desse momento lá com eles.
Great. Okay. Okay. Now let's move to our first topic. Now I would like you to talk a little bit about the work as color guard teacher, your system blue experiences, and after as a color guard caption head, philosophy, exercises, methodology. Okay, Agora that's a ela, lot of just a things. second, I translate. Yeah. Excuse me. Okay. Agora ela vai falar um pouco sobre o trabalho como uma professora de color guard, né? Vai falar sobre a experiência dela no System Blue e depois como uma líder, né, de color guard dos Blue Devils, né? A filosofia, os exercícios, a metodologia. If you can help remind me of those different pieces as we go, that would be good. But the first thing you Okay. wanted me to talk about was just my experience teaching in general, or the Blue Devils specifically? E a experiência dela em geral foi ensinando nos Blue Devils. Okay. Blue Devils? Okay. When I started teaching the Blue Devils, I taught one of the younger groups just to make my move to California have kind of a smooth transition. And then after a couple of years, I had seen and watched the A Corps and thought that I would be able to, work at that level. I hoped that I would be able to work at that level. Ela começou ensinando na Califórnia grupos de alunos mais jovens dos Blue Devils, das B Corps, porque era um trabalho um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo. E aí isso ajudou ela a fazer a mudança dela para a Califórnia algo um pouco mais tranquilo. E aí ela percebeu ao longo do tempo que ela ensinar na Blue Devils A seria algo factível, algo possível, que ela teria condições, né, plenas condições de encarar o desafio. Ok? So my first summer with the Blue Devils was 1986, and I was one of 3 staff members. I was not the caption head then, and I was primarily responsible for training the color guard to spin their equipment with good method and to lay down the technique program. Okay, excuse me, I'm afraid I didn't follow the end. I'm responsible for training them the technical part of color guard spinning. Okay. What exactly is spinning, you said? Spinning their equipment, flags, rifles, sabers, and the Okay. method for all of that. Ok. Então ela falou que ela começou, o primeiro verão dela com os Blue Devils foi em 1986. Ela não era exatamente caption head, ela era só membro realmente do staff. E ela estava responsável por ensinar os alunos a girar os equipamentos. Então, a girar o rifle, a girar a bandeira, entre outras habilidades. Great. Okay. Okay. In those days, we had a very different process than we do now. We rehearsed almost year round. We would audition in October and start rehearsal for the summer in November. And then we would rehearse all winter long, 2 or 3 times a week, and train and start learning the show maybe in February. It's very different now. Ela falou que agora o esquema de trabalho de hoje é muito diferente do que era naquela época. Eles começavam the auditions were in October, you said? Yes, Auditions back then. Ok. Yes. Naquela época, então, as audições eram em outubro e formava-se o grupo, então eles começavam a ensaiar durante todo o inverno, de 2 a 3 vezes por semana, e aí só em fevereiro que eles começavam a aprender o show. Até então era só treinando as técnicas, ok? So we had all year long, all winter, to train everybody to have the same method and details so that they would look the same. And then a lot more time than we do now to design and learn the show as well. Everything had a much longer time frame. Então, assim, na época tinha um cronograma mais longo para se trabalhar, porque eles trabalhavam, então, de outubro, novembro, até fevereiro, só trabalhando a técnica, todos trabalhavam o mesmo método, todos os alunos treinavam as mesmas coisas para que todos tivessem o mesmo visual, então, assim, que o visual fosse realmente uniforme. Depois disso, eles começavam a trabalhar, né, o repertório, trabalhar a coreografia, então, assim, é algo completamente diferente do que se tem hoje. So I was teaching for 4 years in that same way when we got a new color guard caption head with Scott Chandler.
I'm not sure if you have interviewed or had planned on interviewing him, but he is our program coordinator and the guy who designs and writes all of the color guard work. Ela falou que depois trabalhou 4 anos dessa forma, até que veio um novo caption head, que era o Scott Chandler. Ela até mencionou se, não tenho certeza se nós já o entrevistamos aqui ou se vamos ainda fazê-lo, mas que a partir de então começou a trabalhar de uma forma diferente. At that point, working with him, it changed a little bit for me, and I had more responsibility for basically managing the color guard, and it has kind of evolved in that way to the current day. And then officially, I guess it was last year, officially they made me the caption head because I was essentially doing those kinds of jobs already. But the big difference is how time is used now. Ela falou então assim que naquela época então algumas coisas mudaram para ela, porque ela passou a ter mais responsabilidades de liderar mesmo, de gerenciar, habilidades, ter responsabilidades relativas à gestão de todo o sistema, né? Não de todo o sistema, mas assim, relacionados à função que ela exercia, e de liderança, de desenvolver as pessoas. E isso foi bem diferente, e foi o que tem ajudado ela até os dias de hoje. Então, assim, mais um aspecto que é um esquema diferente do que se tem visto hoje em dia. In 2003, Scott Chandler became the program coordinator for the whole drum corps. So he has spent more and more of his time working on show design for the whole corps, choreographing for the musicians. And so the color guard staff has taken on more responsibilities. Então, assim, o Scott Chandler, ele foi, como ele falou assim, ela foi feita realmente caption head da color guard naquela época, embora não tivesse oficialmente a função, mas ela já exercia como tal. E depois, com o passar do tempo, o Scott Chandler começou a se focar mais nos músicos e ensinar a coreografia para eles. Então, assim, ficou cada vez mais dividido o trabalho. Ok? So the way that we operate now is much different as far as our responsibilities and the calendar, because winterguard has become so popular and such a huge activity for the color guard summer members that we just don't start until WGI is done. Ok, ela falou que então assim, o trabalho também tem outro aspecto diferente, porque as color guards foram ganhando destaque ao longo do tempo, e então, assim, o trabalho foi realmente ganhando espaço. You said something in the end that you don't work until WGI starts. Yes, so what happens now, and what is a big part of why my job has changed, is that we do our auditions at the end of November, but we don't see the color guard until the end of April, after they've all finished their WGI performances. Ok, então o que ela falou que uma coisa que mudou também é o tempo que você tem para trabalhar com o grupo. Por quê? Como que funciona? Hoje, você faz a audição em novembro, mas você não vai ver esses membros até o final de abril, porque é quando acaba a temporada do WGI. Então, isso é uma coisa bem diferente para eles, hoje em dia. Ok? So we've had to change our approach so that we can train them, and they are more advanced students because they're performing almost year round now. So they're very talented and very experienced, but they all come from different backgrounds. So we have to get everybody looking the same, but in very little amount of time, because we have only a few weeks before we start really having to learn most of the show. Muitos alunos participam de performance durante o ano todo, porque eles participam de diferentes corporações, né, como é o caso, né, você tem a temporada do WGI, tem a temporada do DCI. Assim, ela tem pouco tempo para trabalhar com os alunos, então assim, ela teve que mudar a abordagem, porque eles estão se exercitando ali o ano todo, mas você tem que fazer trabalhos específicos para que, apesar de toda a qualidade que eles têm, possa ter entrosamento. Então pode ser que para que eles trabalhem juntos, né, e que tenham o visual uniforme, ok? Okay. Because time is so short, we started doing some of our training online last year through a Facebook page and group that the color guard turns in assignments. They would turn in assignments after we saw them each weekend. And that was a lucky thing that set us up for going to virtual training this year once everything got shut down.
E ela falou que por causa desse tempo curto de trabalho, o ano passado eles começaram a fazer. Last year, start online rehearsals. Yes, we Ok. had an online Facebook group to start just doing some homework assignments, really. Ah, ok. Então, ela começou a passar lições de casa para o pessoal da Color Guard fazer, né? Claro, em casa, porque eles tinham esse pouco tempo para trabalhar juntos. Né? Então, começaram a fazer esse trabalho um pouco mais à distância, né? Um pouco mais extenso, para se adaptar à nova realidade. E eles já estavam, na verdade, se preparando para o que está acontecendo hoje, que estamos todos em casa. Ok? Okay. Another thing that's different, and I think is different in the Blue Devils than maybe many other groups, is that we had for many years just 3 full-time color guard instructors, and we would go on tour, the summer tour, the entire tour, 8 weeks, 9 weeks, some years, the 3 of us the entire time. We would not leave ever, and so we were really close to the members as far as knowing where their minds were and what the information was that they were supposed to be responsible for. So things were very consistent. Okay, so you said that today, nowadays we have three instructors the whole season. We still do, but for many years it was just those 3 full-time instructors, and many other groups have many more than that, and people come in and out part-time. But I think we might be the last or the only group that had done that for so long. Okay, but I didn't get the difference between before and now. Excuse me. Well, now we've added a couple of part-time people, but those 3, we still have 3 instructors that stay on tour with the drum corps, with the color guard, the entire summer. When don't leave, we stay with them and do the same exact schedule as the students. So we're really connected to what their experience is. Ah, ok. Ele falou que no passado, assim, você tinha só 3 instrutores que ficavam a temporada toda. Isso não mudou, mas você não sabia o que estava acontecendo com os alunos. Tinha alunos que ficavam só parte do tempo, iam e vinham. Você não sabia se eles estavam saindo do espaço, do ensaio, do grupo, né? Mas hoje tem pessoas que ficam parte do tempo junto com eles, ajudando. Mas os instrutores ficam o tempo todo, a temporada toda, o calendário deles é o mesmo dos alunos, tá? Durante a temporada toda, durante 8, 9, até 10 semanas ao longo da temporada, para que eles realmente vivam a mesma experiência e entendam o que está acontecendo com o grupo. Ok? Another thing that's pretty different and has really helped to change how the color guard staff works is our design process. We don't have drill charts. We might have a few of them after the drill is designed, but we don't learn drill by having it written on paper first and then given to us. Uma coisa, it's different today. Yes. Or yes, we don't. ever. We have now, so maybe, I don't know, maybe 8 or 10 years now, we have not learned drill from drill charts. The show is staged like a winterguard show or a dance company would be, and it's just done live, and people move around and they stage it. And then if there's certain particular pictures that we really need to have exactly every time the same way, they'll write that out. But we learn drill like a winterguard with the 150 people on the field. So it's a very slow process. Okay, and in the past it was the same. In the past, no. About 10 years ago, for us, it was the way that most groups might still do it, by getting drill charts and learning the drill. We haven't done that for some time. I got it. Thank you. Ela falou que de 8, 9 anos para cá, uma coisa que mudou é que a Color Guard não aprende o show olhando um drill chart. Então, assim, não tem uma folha ali que eles ficam olhando para saber os movimentos, saber... Ela falou que, assim, eles usam um palco, por exemplo, como numa companhia de dança, né? Você tem lá várias pessoas se movimentando, eles vão mostrando os movimentos e eles mostram imagens, fotos, né? De movimentos específicos, posições específicas, para que todos vejam a mesma imagem e todos saibam exatamente o que precisa ser feito em momentos específicos do show. Mas como você tem ali 150 pessoas se movimentando num campo, é um processo bastante lento e trabalhoso. So that's a very different and very time-consuming process that makes the color guard staff be more involved with helping to facilitate the design as they're doing it.
Our design team uses the phrase design by discovery to kind of describe the way that they do it in a very free and sort of open, organic way of designing, instead of the more traditional marching band drum corps way of getting those charts and having it all planned out ahead of time. There are general ideas and important ideas that they have in mind, but then when we go and start working on the field, new ideas may develop then, and we will go and we'll be able to use them, and we can react in the moment and include ideas that come up in the process. Okay, so it's very, very quick process. So he has an idea. No, well, in the moment it might be. In the moment, in the moment, yes, the ideas can come up in the moment, but but it takes a while to figure that out in time, live, with all of the students there. So it's a much more free process, but it is more time consuming. So it really changes how the color guard staff works, because it gives us less time to do the other parts of our job. So we've had to become very, very efficient. Ok. Ela falou que outro aspecto é que eles precisam ser muito, muito eficientes. Por quê? O processo, como tem um processo lento de ensino, de treino, né? Porque você tem várias pessoas, para todo mundo aprender o que está acontecendo, é diferente. E você tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo para trabalhar, e o processo é um pouco demorado. Então, assim, é muito mais desafiador do que quando você está falando, por exemplo, de uma marching band. Porque eles trabalham muitos meses antes, né, do que vai se fazer, né? E aí eu perguntei para ela assim, então o processo, só que ela falou que por outro lado é um processo muito mais livre, porque o designer, as ideias vêm à cabeça dele e ele pode simplesmente implementar aquilo. Então assim, por um lado é um processo livre e rápido, que foi o que eu perguntei, falei, então é um processo rápido? Ela falou, não é. Ela falou, no momento que tem a ideia, sim, porque você não precisa passar aquilo para um drill chart, você não precisa passar para outro aplicativo, enfim, nada disso. Só que para todos aprenderem aquilo leva um tempo. E então, por conta desse processo, eles têm que ser muito eficientes também, porque eles vão acabar tendo pouco tempo para fazer as outras partes do trabalho deles. What would be these other parts that you said? For example, physical preparation, physical conditioning. Physical conditioning, did you say? Yes, you said that you don't, due to the process, the process itself today, you don't have time to do other parts of your job. What would be these other parts? Time. Yeah, we don't have enough time, or the amount of time we would hope for, but we can't eliminate any of the work. We just have to get it done faster and more efficiently. And it puts a lot of responsibility on the staff to help facilitate design ideas. For an example, this was a few years back, but there was a day where Scott or Jay, that's part of our design team, said, okay, the color guard's going to have about 80 or 90 counts now, and we just need them to move in a circular way and then end up on that side of the field at the front, like at the front part of the field over near the 40, and then the boys all sorted out, ready to pick up a rifle. And then we go and make that happen. So there's nothing on paper, and we figure it out with the bodies live and then facilitate that. Puts a lot of responsibility on the members as well, but they end up feeling like they own the process too. So it's interesting. Yeah, it's very interesting. It gives them a feeling of ownership, right? Yes. Well, we really count on them. We really count on them to be attentive and smart and pay attention. And the new ones sometimes are a little bit, surprised. They don't know how to work that way, but they enjoy it. It comes along pretty quickly, but they really like it. I don't know that anybody's ever said, this is crazy, I can't do this. They end up feeling like they have so much freedom and so much trust, that the staff puts so much trust in their ability to understand and be part of the design team in a way. Good. Ela falou uma coisa muito interessante aqui. Por conta desse processo, assim, o que aconteceu? Você tem lá o designer, você tem os staff members e tem os alunos. Então, esse processo acaba sendo bastante, como a gente falou anteriormente, esse processo acaba sendo bastante lento para você implementar as ideias, porque você tem que transmitir a informação da cabeça do designer, né, da mente dele, para todos os demais. Então, isso precisa ser rápido. Ela deu um exemplo aqui, que um dia os bluedevils chegaram e falaram, precisa fazer uma coreografia aqui. Could you please repeat the details of that challenge that came upon you?
The You had to example? form a circle. Yeah, the example. The Repeat the example? details, please. Okay. I would like to translate that. It was, and it was some years back, so I'm remembering it in a very kind of general way. But we were Okay. told we had 80 or 90 counts. I think it was 90. You have 90 counts, and we want them to move in a circular counterclockwise motion and deposit themselves on one side of the field over at a particular area or yard line. And while that's going on, you need to separate the boys out because they're going to pick up a rifle right after that. That's the instruction. And then the color guard staff will go and figure out how to make that work. So, you have to, it takes some time, but, and it's kind of, there are days where you just think, oh my goodness, this is going to take forever, but it's also enjoyable because you get to kind of contribute, and control, maybe who stands in what spot and make the best decisions for the group. Ok. Então foi o seguinte, no exemplo, o designer pediu para fazer o seguinte, tinha que fazer um círculo, e eles iam, né, por 80 ou 90 contagens, eles iam girar, né, fazer esse movimento circular, e aí, depois, num determinado momento, todos os garotos iam sair do círculo e pegar um rifle, né, num certo lugar do campo. E isso ia acontecer numa determinada linha lá do campo. E essa foi a instrução que eles receberam. Então, assim, como fazer isso acontecer? Então, assim, os staff members, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. E também os alunos. Então, assim, o que ela falou, assim, ela conta muito com eles. Porque cada um precisa tomar sobre si a responsabilidade do resultado. E não só ficar esperando que venha a instrução pronta ou coisas assim. Você tem que fazer acontecer também. A coisa toda acontece porque cada um fez acontecer. Em suma, é isso que ela explicou. Okay. Yes. And it still has to be logical and aesthetically pleasing and make sense with the design idea. So, it takes some shaping sometimes, but it's an interesting and different way to work. So it forces the color guard staff, and me in particular, my job feels like it's changed over time to make what we do have to happen in a much, much, much shorter time frame. So we've had to get really smart about how to get the same amount of work done in a lot less time as far as the steps that come before the design begins. Então, outra coisa, então, assim, mais uma vez, né, foi o que, apesar do trabalho que os staff members fazem, que é muito importante, eles tiveram que realmente, ao longo do tempo, aprender a trabalhar de maneira mais rápida e mais inteligente. Tá? Então, eles estão sempre se reinventando, sempre trabalhando nesse sentido, para a coisa acontecer da melhor forma possível, né, e alcançar o que eles estão querendo. So it's a different experience than it was even 10 years ago, but one that I think is way more creative and free. I like it. Ela gosta do como é hoje, porque assim, é desafiador, mas é uma experiência muito interessante e eles ficam mais livres também para trabalhar. Né? É muito diferente do que era 10 anos atrás, mas hoje ela gosta de como é feito. Okay. What was the other part of it? You wanted me to talk about some system blue things? Yes, let's see. Okay, system blue experiences, and after the color guard caption the philosophy, exercise, methodology. Okay. But the System Blue project is, I don't know how long it's been around now, but it's been a number of years. And in the summertime, the color guard participates a little bit. The current members would participate a few times during the summer when there's big System Blue events at one particular site. If we go to a school and stay there for several days, oftentimes there's a System Blue event, a clinic, where people from the area will come and attend and be taught by Blue Devil alumni. And then the color guard and the color guard staff, the current color guard and staff, will participate with them a few times just to kind of meet them and do something or teach them a small little tiny piece of the show or some sort of exercise. So the events that System Blue runs outside the summer season oftentimes seem to be mostly for the drummers. Everybody wants drummers. I don't know, everybody wants a drum. So most of our participation in Blue My events, drumsticks. exactly. I'm a drummer. Yeah. But the Excuse color me. guard more often than not participates in the summer, and a lot of our alumni teaches those events. And we've gotten some members from there as well. Então, ela falou que you have members from where exactly? You said in the end?
Well, people that will participate in a System Blue event, a clinic, will then come. I think it gets them over the idea that they couldn't make it or they're afraid to try because it seems to be such a big deal. They will check a System Blue event out and participate and meet some of the members or former members, and then make the leap. They'll come and audition, and we've gotten people that have done that. Yeah, it's been It a encourage nice them. way to get some people who might otherwise talk themselves out of it or think they could never make it. Olha que legal. Ela falou sobre o System Blue, que eles fazem clínicas, tudo, eles fazem muito na área ali de Concord, onde que é realmente na sede dos Blue Devils. Então, assim, muitos alunos da região ali vão participar das clínicas que eles promovem. É um sistema educacional, então, assim, algumas vezes no ano, nessas clínicas, a Color Guard participa também. E uma coisa interessante, e assim, eles também fazem o tour, né, em outros lugares, mas o que é bem interessante, que ela falou no final, é que tem vários alunos que, depois que participam do System Blue, da clínica, eles perdem o medo de participar de uma audição, porque antes eles estavam olhando os Blue Devils assim, nossa, é algo que eu nunca vou alcançar, realmente é um big deal, né, alguma coisa que é tão incrível que não está ao meu alcance. Mas depois de participar de uma clínica, eles conhecem os alunos, conhecem antigos alunos, ex-alunos, eles aprendem, né, o que eles estão fazendo, aprendem até parte do show, né, pequenas partes dos shows, e aí eles começam a ganhar confiança de que realmente eles podem conseguir fazer parte dos Blue Devils, e eles têm tido bastante sucesso com isso. Ok, great experience, very, very, very nice. Yes, well, and my most recent trip to South Africa was a System Blue event. So they do send us to do different events and clinics at different places as requested. And there's a group in South Africa called the Field Band Foundation, if you're familiar with them or not. And they had their championship. So we went in February. We got to watch their championships. And I went 10 years ago and judged that, but I didn't get to work with any of the students or instructors. So this trip, I was very happy that I got to do that. And we worked with some of the students in Soweto. And then we worked with the instructors from a couple of the groups that competed to talk them through some design process ideas and ways to kind of take the next step with their programs. It was really great experience. Plus, we got to go on a safari. So, that's always wonderful. Good. Did you see elephants, giraffes, and lions? Yes, giraffes, elephants, rhinos, hippo, yes, cougars. It was amazing. Cougars. Wow. Amazing. Olha que legal. Então ela falou que a viagem, a última viagem dela para a África do Sul, ela foi jurada de um evento lá, né, de um campeonato, e foi uma experiência diferente porque foi um evento do System Blue e ela teve a oportunidade de não só ser a jurada, mas de também trabalhar com alguns daqueles grupos para conversar com eles sobre conceitos e ideias para o desenvolvimento de um design. Como você faz isso, por onde você começa, enfim. E dessa vez foi muito gratificante para ela, porque 10 anos atrás ela só foi jurada, então ela não pôde ajudá-los de uma maneira mais eficaz. E foi uma experiência muito gratificante. E depois a viagem continuou e ela foi fazer um safari, então ela viu leões, girafas, rinoceronte, hipopótamo, viu diversos animais. Então ela falou que foi uma viagem incrível, né? Na região, essa parte da música foi na região de Soweto, né, na África do Sul. Ok? What was the next topic you would like to talk about? Next part of that? Yes. First of all, let's see if you have some questions from the audience. Oh, okay, sure. Okay. That was just a call to action. Okay. Okay. Good. We have a question from Sergio Mota. Hello, sir. Oi, Sergio. Sergio is a frequent attendant here. Very good. During your visit in Brazil, altogether with Pat Seidling and John Meehan, what caught more your attention in the workshops in São Paulo and Rio de Janeiro? The difference between the two, or just in general in Brazil? Do you think? In general. Well, one of the things I found really interesting, and because I teach in Japan and I've worked other places, Malaysia, South Africa, the cultural influence on these groups is really there.
there's a common base with, you know, the musicianship and the instruments we play, but there's definitely a huge cultural influence. And in Brazil, I felt the influence of Mardi Gras and samba schools, especially in the group I worked with from, I believe it was Santa Cruz. They were not a group that had a lot of experience with spinning flags, rifle, sabers. And at the time, they were just trying to start to learn what they called air blades, kind of a substitute for rifles. But they were extremely flexible, and they were very heavily involved in dance because they had that samba school kind of understanding and background. So it was really interesting to try to incorporate that in as little as you can in a day or two, kind of see how those things blend. And I think that's an important thing, that as drum corps or a marching band travels around the world, that nobody imposes their version of it on anybody else, but it adapts and it sort of incorporates what is where the people are from that are doing it. One of the things that I really like that Scott Johnson says is, if you're not having fun, you're doing it wrong. And I think that that's an underlying idea, that wherever you are, and in Brazil with the samba influence, that isn't something that should be separated because another place in the world does it a certain way. But how do you add that? How do you incorporate that? And when I was in South Africa, how was it possible to incorporate this style, the traditional style of dance, and even contemporary, more hip hop kind of street dance that they both, you know, showed? How did that get incorporated in a competitive, you know, marching activity too? So it was really interesting. But the samba, and I got to visit when we were in Rio. I got to visit that long Mardi Gras facility too, and sort of see the costume influence too. I thought that was cool. But that was the big thing. Definitely a big interest in dance, and that kind of style of dance was cool. Ok. Então, o que ela falou aqui que chamou mais a atenção dela foi realmente ela ensina na Malásia, em outros lugares da Ásia, outros lugares do mundo, né, como até a África, como ela mencionou, e ela sempre percebe uma influência cultural, né, na música e na dança, né, apesar do estilo de drum corps tá em todos esses lugares. E aqui no Brasil, o que chamou mais a atenção dela, Sérgio, foi a questão do samba, né, como que as pessoas realmente incorporam o samba e conseguem mesclar isso com a técnica, né, o estilo, né, de drum corps, e a gente acaba formando uma identidade. É muito legal isso. E ela falou também que, por exemplo, ela foi para a África do Sul, e eles têm também as danças regionais deles, né, as músicas, e também tem um hip hop que dançado dança de rua, tal, street dance. E é muito interessante como que eles também conseguem mesclar isso e né, fazer a parte lá das artes. Ela viu aqui no Brasil que, assim, por exemplo, o pessoal não tinha muita habilidade para girar um rifle ou um sabre, né? Mas eles usavam uma espécie de lâmina de metal e eles tinham muita habilidade de usá-la, né, para fazer o show, e eram pessoas que tinham muita flexibilidade trabalhando a dança, trabalhando os ritmos, trabalhando tudo isso. Então ela achou isso muito bacana. Ela falou que do Scott Johnson, que se você não está se você não está se divertindo, você está fazendo do jeito errado. Está errado o que você está fazendo. Então assim, ela falou assim, o drum corps não está aí para chegar e impor um estilo, impor alguma coisa. Você pode agregar aquilo que você já tem da sua cultura. E tá aqui no Brasil, o que chamou mais a atenção dela foi realmente esse negócio do samba. Okay? That's a really good question, and it made me also think about, even just here within the groups in the States, that different groups kind of have their own little culture. And I think that that's an important thing, to like kind of find your approach, your identity, and what process works for you. And that process I was describing that the Blue Devils use, we've all adapted to it so fully now that it would be completely foreign to us. And even the marching band programs I work with now have, you know, somewhat leaned in that direction. But just the older version of just get a piece of paper and go and stand on a dot and then learn to spin something, it's just not interesting enough anymore. I mean, it's like you've expanded your horizons and you don't want to go into a kind of a smaller version of it, you know? That's a good question that they asked. Ela falou que foi uma pergunta muito boa do Sérgio. Ela percebeu assim que hoje em dia não é mais interessante, não é mais legal bastante você simplesmente ficar olhando num papel, você ficar prestando atenção num ponto
e aí você aprende a lançar um sabre, lançar um rifle, girar e tal, e ficar no mesmo lugar, né? Então, assim, você pode achar o seu jeito de fazer a arte, fazer a coisa acontecer, né? Achar o seu próprio processo nisso. Então, assim, aí você consegue realmente criar a sua identidade. Então, assim, não precisa ser nada imposto, ok? That's a great question. Any other questions? Not so far. So let's move to the next topic. Okay. Okay, now, please, could you talk about the construction of your choreography? Okay, I can talk about that some, but as I mentioned before, I don't choreograph the show. I help to shape it in the way I described in our collaborative design process. But the choreography itself, as part of the overall design, comes from Scott Chandler. So the design team, has that main general idea, and then there are times where we have some members on our staff that will be given different things to choreograph specifically. But Scott more or less writes all of the flag, rifle, and saber. Well, the rifle and saber work, a lot of flag work gets contributed from other members. But it's put together after Scott's done a lot of research. He does a ton of research on whatever the show idea is, and then gets enough background that when he's choreographing, he has a sense of what's right, what works, what's appropriate, what's interesting, what's inventive. And it emerges out of that. So I watch that process more than do it. I participate in some ways, as I explained already, but it's put together after the main idea of the show is out there and the music is written a lot of the times, although more recently, music is written to facilitate visual ideas rather than the other way around, the more traditional way. So our process can flip back and forth, and the choreography will be influenced by which way it's driven, whether by the music or by the staging. Tá. Então ela fala assim, na verdade ela não faz a coreografia, ela faz a parte de, ela contribui para o design, né? Então especialmente na parte de rifles e sabres, né, e alguma coisa de bandeiras. Ela falou que o Scott Chandler se dedicou bastante à pesquisa para entender o que funcionaria melhor, como que trabalharia junto com a música, e aí ela explicou que a música, no método tradicional, a coreografia e o design todo era desenvolvido em cima da música. Agora não, a música também é escrita de forma a ajudar o design, né? Então é uma coisa que a coreografia pode ser influenciada num processo, né, bidirecional. Então, assim, né, pode ter essa alternância aí de direção. Então, assim, ou a música influencia a coreografia, ou o contrário também acontece. One of the things that I'm kind of amazed at with our choreographer, Scott, is that I know he puts in a lot of preparation time and has researched his subject and has enough ideas in the back of his head that when he comes to actually writing our equipment work, it seems to happen fast, but it happens fast, I think, only because he has put so much thought into the general feeling of everything that he wants. And I would say at least 90% of the time, he gets what he wants, what appears to us that sees it delivered. It appears that 90% of the time, he gets it right the first time. We don't spend a lot of time going back and doing a ton of rewrites or changes unless there's a bigger rewrite in the show for some reason that requires it. But he puts in the time ahead of time so that when he actually delivers the choreography, it's what he really wants and it's right. Bom, ela falou que uma coisa que ela acha incrível do Scott Chandler é que ele gasta pelo menos 90% do tempo em pesquisa. Então, eles definem um tema e ele começa a pesquisar sobre aquele assunto, e aí ele vai pegando os detalhes, vai construindo as ideias, e ela falou que, assim, quando você está trabalhando com ele, dá a impressão de que ele acerta sempre na primeira vez, mas não é isso, é porque ele já colocou muito esforço no pensamento, ele tem muitas ideias já na cabeça dele, e ele se preparou para aquele momento. Então, quando ele chega com a coreografia para você, nunca precisou de grandes trabalhos reescrevendo, nunca precisou reescrever muitas partes grandes da coreografia.
foram só pequenos ajustes, porque o contexto mesmo já está bem definido, porque ele estudou bastante aquilo, e é por isso que ele parece que acerta de primeira, mas é porque realmente ele dedica bastante tempo a essa pesquisa e ao esforço de planejamento. Então, ela gosta muito dessa característica dele. Então, quando chega pronto para você, ali o que ele está te pedindo, ele já sabe realmente o que ele quer, e é por isso que está escrito daquela forma. Good. And as the head technician, two really important things come to mind for me. First, when I'm laying out the technical program, I think it's important for me to make sure it doesn't dictate or eliminate any possibilities. So all design possibilities could emerge out of how we train them. And the second thing to me is whatever he writes, no matter how odd, difficult, unusual, fast, whatever it might be, we have to figure out a way to make it work and make it possible so that we're not changing choreography, or I'm not trying to water things down. I hate doing that. I try never, never, never to do that. The only changes I would ever kind of remember making are changes where I would add a rotation. You know, he wrote it as a quad and it feels better or more natural doing a 5. But that's my kind of habit of adding a rotation sometimes. But other than that, I don't ever take anything out or limit it, eliminate things, water it down to make it easier, ever. I think that what he writes should be what they're able to do and what should happen and get done. Ok. Ela falou que outra coisa, né, do trabalho deles juntos é que eles nunca tiram ou eliminam, assim, ou mudam, né, um pouco para as coisas ficarem mais fáceis. E ela, na verdade, odeia fazer isso. Só teve uma vez que teve que fazer, mas foi algo leve, né, que ela teve que alterar, mas que realmente ela não gosta. Então, assim, trabalhando com ele, as coisas têm que ser feitas como estão sendo pedidas ali. Então, assim, em outras palavras, se vira. Você tem que achar um jeito daquilo acontecer. Não importa quão rápido, quão difícil, quão estranho possa parecer, ou raro, né? Enfim, você tem que achar uma maneira daquilo acontecer como ele está pedindo. Então, eles acham uma maneira. Não tem como... não dá para você pensar assim e falar, não, vamos fazer de um jeito mais fácil para ficar mais fácil a nossa vida. Ok? More recently, some of the bigger challenges for the guard staff and the color guard have come from some of the demands of using props. And over the last, since 2008, it's started sneaking in 2008 in ways that we use things to create shapes and things on the field into full set pieces. And sometimes the logistics of that is crazy. And that's left to us too, that there might be a podium that has to serve as Alice in Wonderland's, tea table, and you do costume changes under there, and there's equipment stored, and musicians have microphones, and we have props that, have to turn around, and you have to not see too many of the things, or magical tambourines appear from nowhere. So those logistical things are oftentimes the problems that we have to solve, and some of the things that we figure out to make the design again possible, so that there's never an answer that, no, we can't do that. I don't think that's what we allow ourselves. So it somehow was a kind of a reinvention, because you have the same short amount of time, but to do more things. So yes, you need to figure out how to be... What? That's why we have to be so efficient. Yes. Our students have to be really smart and really invested. Yes. Ok, então olha que legal. Então, assim, quando tudo parecia tranquilo, né, começaram mais ou menos em 2008, né, a usar os props. Então, os props, para deixar aqueles que não estão familiarizados com o termo, é tudo que não é um performer, que não seja alguém da color guard ou do grupo de músicos, tá? Isso é um props. Então, nos props tinha assim, como fala, containers, né, boxes, caixas, né, que as pessoas entravam lá trocavam as roupas, né, trocavam, né, o uniforme, a fantasia, né, o custom, tinha que se trocar, aí aquilo era movimentado, toda a carga toda a responsabilidade por esses props foi passada para a color guard, e a logística desses equipamentos é horrível, pelo que ela está falando. Então, e assim, aí às vezes dentro desses lugares tem microfones,
precisa movimentar de um lugar para o outro, você tem diversos formatos diferentes, e tudo isso também tem que pensar no design. Então, foi mais um desafio para eles se reinventarem como color guard. Então, eles tiveram que realmente pensar no mesmo espaço curto de tempo, além do que eles já tinham de desafiador para fazer, eles acrescentaram esse desafio. Então, eles tiveram que ser mais eficientes ainda. Tá? Ok? Yeah, this past summer, we used some platforms that were a wall and then an angled wall and then flat, and equipment got stored in them. People stood on them, people slid on them. They had many, many different uses, and there was a lot of equipment that came and went from there. So it was interesting if you watched the show from the back of the field and saw all of that. It's a whole science project going on back there that included the musicians a lot of the time too. Ela falou que é um trabalho de ciência, porque assim, por exemplo, no último show, you mentioned the 2019 show. Yep. Ok. Então assim, tinha uma mesa inclinada, então as pessoas escorregavam, subiam, pulavam, faziam de tudo com aquilo, tinha que se movimentar, então foi mais um desafio aí para eles terem uma ideia do que fazer. And you said something in the end, excuse me. It's just, I said that it's a very complicated process. If you got to watch it from the back of the field, you'd be surprised at how much is going on back there that's vital to the show. Ok. Então, assim, se você vê por trás do show, você vai ver um completo trabalho científico ali, porque você tem que coordenar diversas pessoas, diversos atos, né, diversas ferramentas e tudo mais. Então, é realmente algo muito complicado, que acaba sendo bem interessante. Yeah. That good? Okay. Or would you like to go on to the next topic? Yeah. Okay. What are the different levels and challenges? How is that all the work organized? Not sure I'm clear on what you mean. The different levels within our whole organization, or DCI, or what do you mean? No, the different levels in the choreography, the whole design. Skill levels? Yes. Well, because we're one of the advanced groups, the range from our strongest to our newest or least experienced person is quite small. There's occasionally people that come in because they have one strength and maybe one of the areas of skill is a little bit weaker. You know, they might be a very strong rifle. Another person might be an amazing dancer and isn't as quite strong a saber. So, you know, we can work around those things, partly because of props. It does help us at times, or we focus on or feature their strength. But the range from from the top to the, you know, lower, more inexperienced level is really, really small. We're lucky that way. One of the things that we started doing fairly recently, and I think other groups have done much longer than us, is to have alternates as well. So that if somebody doesn't work out, or if there's an injury or an illness, we have somebody to put in, you know, to take care of any issues with skill or availability. But it also gives us a chance to include a few more people, you know, that kind of get them in the training mode for the next season. But the different levels do sort out when we have smaller sections. You know, if we have 10 rifles, 10 sabers, 20 flags, more often than not, those 10 rifles and sabers are the ones that are more experienced or have been with us longer. But we really try to pair them up, and we try to take all of the new members in and make them feel completely part of the group as fast as possible. We don't really consider them like vets or rookies. We want them to feel, because of our design process, we have to have everybody involved. They all have to be invested. So we try to make sure that the skill levels are as tight as possible, as quickly as possible. Ok. Então, o que ela explicou sobre os diferentes níveis de habilidades, então, assim, a faixa que você tem de um aluno, por exemplo, alguém mais antigo, né, nos Blue Devils, alguém que está chegando, a diferença entre eles é muito pequena, porque é um grupo de técnica muito avançada, os Blue Devils. Em outros grupos isso pode ser diferente, mas ela está falando sobre os Blue Devils especificamente. Outra vantagem que eles têm nesse sentido, então, assim,
mas ainda assim você tem diferença entre os alunos. Então, assim, alguém que é muito bom na dança pode não ser tão bom com o rifle, outro que é muito bom com o rifle pode não ser tão bom na dança. Então, eles trabalham, né, essas particularidades, esses aspectos separadamente para todos melhorarem. E aí eles também têm uma forma de trabalhar que, assim, por ser um lugar onde todo mundo quer, do qual todo mundo quer fazer parte, se alguém se machuca ou não deu certo, né, eles podem chamar outras pessoas para fazer parte do grupo. E aí eles têm a oportunidade de trabalhar com essa pessoa até, né, numa maneira de ensaiar para a próxima temporada. Então, assim, ela diz que eles são, assim, tem muita sorte, né, de ter uma variação muito pequena entre alguém que está chegando e alguém que está já há mais tempo. Mas, assim, na verdade, eles não têm essa de considerar alguém veterano ou calouro, né? Alguém que acabou de chegar. Não tem essa diferença. Todos são tratados da mesma forma, todos sempre têm que dar o seu melhor o tempo todo. And within the Blue Devils organization, we have 3 different drum corps at 3 different levels also. Our C Corps is the youngest group, and they're more local. It's more of a community social kind of a group, though some of those members do eventually move through the organization. Sometimes they'll move up to our B Corps that is more high school level students and comes from a broader area of California and is that middle age group. And they don't have, I think they have somewhat formal age requirements, and that maybe at 14 you have to move to our B Corps, and then after 18 they think theoretically you should be moving on to the A Corps. But I think that that's a very loose outline. I'm not positive the current policy, but a lot of the time the people that audition for the A color guard are not quite ready, and they will do the B Corps and go there and be trained by alumni who will, in a sense, just prep them. They'll get them ready so that they are ready to then be in the A Corps a year or two later. Okay, you said that those who audition for the A Corps, probably most of them are not quite ready. So they go to the B Corps, they get prepared, for example, for one season, and then they go to the A Corps. Yeah, it's not most, but some. Some will do that, particularly if they're from California and they're able to, drive to the B Corps and do their season. And the B Corps, I think, might be going next year. Maybe the plan is for them to go back to DCI again. So they get almost the same experience as the A Corps, and they get to go to the championship event and get the big picture of what to expect if they're going to go on and audition for and make the A Corps. Ok. Então, nesse tópico, ela falou o seguinte, que os Blue Devils são divididos ali em 3 grupos, 3 corporações, que é o A, B e C. O C é bem local, é para os alunos mais novos, por volta ali de 14 anos, ou um pouco menos até. O B Corps, para alunos do high school, e os mais velhos, né, no Blue Devils A. Não existe algo que te mude de um grupo para o outro radicalmente. É uma linha, digamos, é uma política, assim, tranquila, né, mais solto, assim. Você não tem que, né, fez 18 anos, radicalmente você vai pro Blue Devils A. Mas o que acontece, assim, o Blue Devils B, né, ele faz algumas coisas no estado, alguns eventos no estado, participa de algumas competições, e o A é o que nós já conhecemos. O que acontece com alguns daqueles que fazem a audição para Color Guard do Blue Devils A é que eles não estão completamente prontos, mas eles têm potencial. Então, o que eles fazem é mandá-los para o Blue Devils B. Eles passam uma temporada, por exemplo, se preparando, são treinados por alunos do Blue Devils A, e aí, na temporada seguinte, eles estão prontos para fazer parte do Blue Devils A. Então, é uma forma de trabalhar, uma forma de você crescer também. Okay, it's good to see the educational side of that, because a friend of mine joined Blue Stars in 2003, Leandro Pascui, and in the next year, Pat Seidling helped me audition to Phantom Regiment and others. He asked me, where do you want to go? I said, Cavaliers, Blue Devils. I was very, I was overreacting, of course. Oh, well, but it is a big leap. Sometimes people think, oh my gosh, you watch a group and you admire them and you think, oh, I can't do that. But, everybody else got there somehow. So you just have to know what your next step is and take it. Yes. Actually, 17 years ago, we had no idea
of what was required of a A Corps member. So Leandro and Pat told me that it would be good if you ever turn you go to a B course, because you have a lot of time to learn. Their competitive level is quite different to A course. You have more time. You have it's kind of more relaxed environment. It's not it would be less stressful for somebody, coming at it with less exactly. experience. Yes. Mhm. Well, and it's not that easy to make our B Corps either, actually. The No, color guard, this no. past year, some of my high school students that, live nearby auditioned and are on the waiting list because there's so many people that wanted to do it and had good skill that there just wasn't room for everybody. So, I mean, there's a waiting list for the B Corps. So, it's a good program and it's popular. That's for sure. O que eu expliquei, o que eu falei para ela, é muito legal ver o lado educacional das drum corps, porque eu contei o meu caso para ela, que em 2003 o Leandro Pascui, como alguns conhecem, foi para Blue Stars, e no ano seguinte ele e o Pat me ajudaram a fazer a audição, e eu falei pro Pat que eu queria tocar na Cavaliers, na Phantom, no Blue Devils e qualquer coisa, só que eu tava, assim, a gente não fazia a menor ideia do nível que era requerido, né? Então, assim, o que ela comentou, você vê um grupo, você quer fazer aquilo, você vê outras pessoas fazendo e fala, eu posso fazer também, eu consigo fazer. E aí, o que eles me explicaram é que vale a pena você ir para uma B course, né, uma B, porque o espaço, como ela falou, né, ela usou o termo bem apropriado, é menos estressante, né? Não é fácil, nós estamos dizendo que é fácil você entrar numa B course, é exigente também, mas você tem mais tempo para aprender, você tem mais pessoas para te ensinar também, e então é um trabalho muito bacana, educacional. Então, assim, eles não querem só os melhores, eles não querem só quem já está pronto, né? Eles querem formar as pessoas. Isso é muito bacana na música, né? Então é uma coisa para a gente aprender com eles, né? Sempre buscar a formação das pessoas. E ela estava falando que para o Blue Devils B na Color Guard tinha lista de espera, né? Tinha pessoas não tinha, simplesmente não tem espaço para todo mundo, né? Então tinha mais pessoas querendo participar do que vagas, então tinha lista de espera. Ok. What's our next topic? Okay. I believe that now we have a question. Yes, we do. Okay. Bruno is our question coordinator. Okay. I would like to know your point of view about all of the works are becoming more a kind of how can I say cynical? No, not cynical. Excuse me. I actually don't know this word. I translate that. Cynic, theatrical, cynical. The works are becoming more cynical. For example, in 2017, during the Ballad of Blue Devils, we noticed a lot of cynic expression instead of techniques related to equipment like flags or rifles. Yeah, I'm not sure I understand the question. A lot of... Yes, it's becoming more kind of theater play than exactly a technical work. You mean you think about it? Somewhat free or looser, or? No, not looser, because Bruno notes that in 2017 there was more kind of play than the technical work with flags and rifles, for example. Play, like improv and choreography? Yes, a theater play, like theatrical. Theatrical, yes, exactly. Thank you. Yes. Well, that's a difference in, sometimes the show will, make you emphasize one thing over another. So, and you don't want to have the same balance of the elements every year either, so that you're following some sort of a formula. But there's nothing that says that, any one of those elements should be or is more or less important than the others. So if in the color guard's choreography, I almost can't figure out how you separate choreography from
expression and theatricality if you're working in a performance, a live performance like that. If all you do is think about your equipment, how do you know? I mean, what are you trying to say with the equipment? The equipment is an extension of the person and is trying to convey whatever the show idea is or the musical feeling and mood is. So it naturally lends itself to some sort of expressive, theatrical, in a sense, kind of a thing. And if what they're saying is the difference between that and like excellence and technical achievement, well, those are two different crayons in the same box. And you want to, I guess as much variety as you can and use whatever seems to most express your show design. So in that particular year, if there was that, and I can't play it back in my head to think, you know, what that would mean necessarily or how that was so notable for them. I'm not sure how that affected them. Was that a good thing, not a good thing? Do they want more of it, less of it? I'm not sure what that would mean, but a color guard that's one of their tools, being expressive, I guess, at a higher level or a primary level, if you want to call that theatrical. That's a valid option that you can use as you choose based on your show choice. In your what choice, you said? You know, what you've chosen as your show design and what it sort of suggests for ideas and what you choose to express through your show design, your show concept. Ok. Foi legal a pergunta. O que ela explicou foi o seguinte: não tem nada que diz que você tenha que usar mais daquilo ou menos daquilo, ou que você tenha que ter uma proporção. De um show para o outro vai variar mesmo a proporção de uma coisa mais cênica e de uma coisa mais técnica, mas o que é importante é assim, o que você está passando. Você vai usar os rifles, você vai usar os sabres, mas que mensagem você está querendo passar? O que você está querendo dizer para o público? Né? Aquilo tem a ver com o show? Ou você só está querendo usar porque tem que ter uma proporção? Entende? Então é uma coisa um pouco mais livre, é arte mesmo. Então, assim, tudo que você está fazendo ali tem que trazer alguma mensagem. Então, essa é a preocupação deles. Então, é uma escolha do designer realmente para fazer essa composição do show. Okay. This is going to sound a little crazy, but I honestly have to stop and think because, well, in these strange times, no less, I suppose, but which show was 17? Which one of our shows was that? Somebody remind me because I'm blanking out on it for some reason. Yes, let's open YouTube. Just a second. Blue Devils. Yeah, I think in the pressure of the moment, I'm drawing a blank which one that was and what they would be referring to because I would like to try to answer their question more fully if I can. Yes, Metamorph. Oh, okay. Metamorph, and they said it was more theatrical. Interesting because the basic concept of that show was, you know, sort of a reference back to the Blue Devils' origins and how it's evolved over time. So, I mean, we started on the old starting line with very old traditional, you know, spins and double time and evolved from there and tried to make the point that the activity itself and us within it had evolved from those roots to what it is now. Então que legal. Ela pediu para alguém lembrar ela de qual era o show de 2017. Ela falou, pode parecer loucura, mas ela não lembrava qual era. Ela falou, a gente está vivendo em tempos loucos mesmo. E aí eu abri aqui o YouTube e vi que era o Metamorph. E ela falou, esse show, a ideia dele era mostrar a evolução dos Blue Devils ao longo dos anos, desde as suas origens. Tá? Então, assim, desde a época que... Eu não sei o termo técnico, tá? Eu pedi para ela me explicar um pouco melhor, mas ela falou, é um giro de rifle em tempo duplo, né? E aí foi evoluindo até que você começou a inserir outros elementos até o que se tem hoje. Então, assim, foi desde o que se fazia no passado até o que se tem nos dias atuais. Foi mostrando essa transformação, a evolução. Então, acaba tendo mesmo uma variação de proporção. You said that there were two-time spin rifle, two-time tempo, something like that. Right, spinning rifle two. Oh, at the beginning of the show, yeah. The very beginning of that particular show, yes, in a file, the old traditional way
of, starting drum corps back then was everybody came from that left side of the field and you all came in one big line, and then eventually drill patterns evolved from that. So that was the reason for starting there in that way. But it then went and leaned into the kind of design we do now to make that point. But the name of the show, Metamorph, meaning overriding, meta, the big picture, morph, meaning change, that change over time. And, so we had a flag that was the largest, the ensemble flag thing in the ballad, which stunning production I loved, was a butterfly. So the whole idea of a butterfly going and morphing and changing over time. And then the wings at the end of the show reference that kind of butterfly changing over time image as well. And at the same time, references the Blue Devils history again, because they were the first to use that piece of equipment in that way and have several times in its past. So there's a lot of conversation as you watch the design between the past and the present. Ok. Então, ela falou que assim, ela falou sobre o rifle no começo, que assim, era a maneira como se usava o rifle, a moda antiga. Então, assim, a corporação vinha do lado esquerdo do campo, numa fila única, e aí começava a coreografia e tal. E aí, por exemplo, aí as bandeiras no final, elas formam, né, realmente uma borboleta, são as asas dela, porque é realmente a transformação, né, como se fosse uma borboleta, por isso que chama metamorfose, né, o show. Então, e ela falou, vai fazendo uma conversa entre o que tinha no passado e o que existe hoje. Então, por isso que tem essa variação toda. Very good. Good question. Yeah, boa pergunta, Bruno. Thanks for your help with the word. Actually, I never used that. Ok, temos mais perguntas? Excuse me? I said we're managing fine. Yeah. Okay, let's go to a third topic. Okay. Let's talk a little bit about the Blue Devils audition, the exercises, the teaching methodology, warm-ups, performance, the use of new technologies. Okay, we can go step by step. Okay. Well, audition. Okay, the most important. The first. How was the whole thing before and now with the COVID-19? If you can establish a comparison. Well, it hit right before we were supposed to get together for our first camp. Remember, I mentioned earlier that we do our auditions in November, and then we don't meet again until toward the end of April, once WGI is done and all the students are available. We were just ready to do that when everything started to get shut down. And initially, they told me that camp at the end of April was going to be virtual. So I was preparing for a virtual camp at that point. I'll let you translate that much so I can explain the rest in a minute. Ok. Ela falou assim, isso veio bem a calhar, porque eles começaram a fazer da forma como eles faziam no passado. Então, eles estavam já fazendo ensaios, né? Fizeram a audição em novembro, e ela estava preparando tudo para o final de abril, para poder acontecer realmente antes que tudo fechasse, né? Para fazer o primeiro acampamento aí online em abril. Né? Ok? So, excuse me, but this time frame was related to COVID-19, or no? It was just your strategy. No, it was COVID-19 that did it, because we were ready, okay. And people were had already bought plane tickets to fly in for that first camp, because that first camp in April, everyone in the color guard the whole corps is required to attend. So they get training information, and we lock down the roster. Those last few spots are confirmed. For us, we had not finished our audition process because we had a number of callbacks. We had a few spots that we didn't officially fill. We wanted to see them again, or leave a few people some options that maybe didn't come to the audition for whatever reason. So we had 12 or something people that we were supposed to see that weekend to figure out if they were actually officially in the color guard or not. So we weren't able to do that, and so we've been doing online classes every weekend, most Sundays, some Saturdays, and we have a Google Classroom set up where we've been staying in touch with them, and we've done technical training. They've learned some choreography. We've done a couple of fun things. We've had guest speakers in, so we had to shift everything to keep them engaged, and especially those that
had changed and moved. They had, changed their whole life to make the summer be possible. And they were all home with nothing to do. So we kind of wanted to keep them looped in if they chose. And, we were flexible about it, but, it's gone well. And I have a class tomorrow and Sunday again this week where, different projects are underway. Então, foi complicado, porque realmente eles não terminaram as audições, ainda tinha 11 ou 12 postos, né, em aberto, e eles precisavam realmente encontrar com esses candidatos, só que aí veio o shutdown, né, o lockdown, que todos tiveram que ficar realmente em casa, não poderiam viajar, e no primeiro ensaio de abril, todos deveriam estar presentes. Então, assim, eles tiveram que modificar tudo, né, para que mantivessem todos engajados. Então, ela usou o Google Classroom para fazer aulas, para passar técnica, para passar diversos ensinamentos. Eles convidaram palestrantes para conversar com o grupo, distribuíam atividades, eles foram fazendo diversas coisas para manter o grupo engajado. Então, assim, foi uma maneira que eles tiveram que trabalhar, porque realmente foi inesperado, inclusive, para eles. Okay. You okay with that? We go on? Yeah, go on. Well, you asked me to talk about our rehearsal and our approach. So I don't know how different it is in other groups because I've been teaching here so long and I'm in my own little happy world that I'm not really, I don't check out what other groups do. So what we do may be the same or different. I have no idea. But what our typical day is, for instance, when we're in town training before we go on tour, they have a movement class every day, generally about an hour and a half with Scott. That's absolutely every day. They do a good full body warm, and we'll experiment with some choreographic ideas, travel across the floor, and that then sometimes, not always, and less these days than before, we would get them for some time afterwards to do some equipment warm up and training. Okay, so in the morning have 1 hour and a half of work of your body, warm up, dance, and then you work with equipment. Yes, depending on the day. If we're in design mode, we may tell them to take a few minutes to warm up on their own, because they might just need to see a few general ideas on the field, or might need a lot of time to work on a design idea. On a day where we're not in a hurry, or we don't have some pressing need, we would probably have an hour on our own to warm up, and we would warm up usually on flag first. But some days it changes based on the needs. If they're going to work on a rifle section, we would have everyone warm on rifle after that. But we do warm up and training time on our own, without music, standing still, so that we can focus on specific exercises for specific skills and techniques. Então, tem duas formas deles trabalharem nos ensaios. Quando eles não estão sob pressão, digamos, né, na temporada ou coisa assim, eles fazem 1 hora de aquecimento. Então, eles trabalham para o corpo todo ficar aquecido. E aí, depois, eles trabalham com os equipamentos. Então, com a bandeira, com o rifle, com o sabre, né, e assim vai. Quando eles estão, digamos, na temporada, quando eles estão fazendo trabalho de design, aí eles vão fazer algo um pouco mais intenso. Então, aí eles pedem que cada aluno faça um aquecimento por conta própria, e aí eles vão trabalhar realmente as partes específicas do show. Então, o aquecimento, eles começam com um aquecimento, e esse aquecimento, por exemplo, se eles forem trabalhar uma parte do show que utiliza bastante os rifles, então eles vão fazer o aquecimento com os rifles. Se for a parte das bandeiras, eles vão fazer o aquecimento dessa forma também com as bandeiras. E aí eles começam a treinar e fazer o aquecimento também, treinam os elementos específicos para aquilo que eles querem treinar naquele momento. Então, se tem algum problema na parte dos rifles, eles vão treinar algum fundamento específico para corrigir aquela parte do show. Okay. So because I have a movement class every day, I don't incorporate movement with equipment warm-up or technique. My high school students might do that a little bit more because they have less time, less rehearsal time, and just less time overall to work so specifically.
But with the drum corps, we have enough time that we can just do those separately. So that's why I have them stationary. We don't travel, we don't use music, because I want them paying attention and thinking about what they're doing, not listening to music and going through it in a sort of autopilot, thoughtless kind of way. I want them to be thinking and really paying attention to what they do. And I don't want to be trapped by some kind of a exercise that's formal and set, that's the same every single day. I want to be able to adjust the needs of the day to what the design team needs or what the schedule allows, and be flexible. Okay, can you repeat what you said in the beginning? I didn't follow that. Just the beginning. Sure. So I said the reason that we do our equipment training we do it without music and stationary, in place. We stand still. We don't do extra movement or travel around. Because they have such a full movement class that's taken care of. And I want them to focus on really specific details with their equipment and not have other distractions. Ok. Então ela falou que uma coisa que ele falou no tópico anterior também é que eles fazem o trabalho com os equipamentos sem música, tá? É só mesmo para os alunos não terem nenhuma distração. Outra razão pela qual também, como eles fazem o trabalho com... a maneira deles fazerem o trabalho também sem música é não ter também nenhum movimento pelo solo, eles não andam, não fazem nada. Eles fazem só o trabalho com o equipamento. Por quê? Ela não quer que eles tenham nenhuma distração. Então, eles vão trabalhar algo bem específico daquele fundamento, daquele equipamento, então não vai fazer mais nada relacionado àquilo. Uma outra coisa é que eles estão sempre trabalhando dessa maneira específica. Então, assim, ela não quer também cair na armadilha de sempre usar o mesmo aquecimento, o mesmo trabalho, a mesma metodologia, porque ela quer sempre que os alunos estejam pensando, tá? Ela quer que eles estejam, que não entre no modo de piloto automático, sabe? Então, assim, ela quer que eles estejam raciocinando sobre o que eles estão fazendo, observando o que eles estão fazendo, para que eles possam se corrigir e vão melhorando. Ok, great. So the exercises that we do, I've put a ton of thought into over time for flag rifle and saber to make sure that the 3 different pieces of equipment are all based in the principles of physics, and it's logical and reasonable and understandable to all the students. Excuse me, the beginning again. That we do our exercises so that I want my students to understand that the exercises are not just custom or tradition, but it's based in logic, and it's based in the way the body moves and the equipment moves, and it's logical. And what we do is we look at and measure or talk about in a way that they understand time and space and energy, and how those 3 things change and get used to make their body move to get the equipment to move the same person to person. Ok. Então, outra coisa que eles trabalham também de maneira bem específica é o aluno entender que não é algo que simplesmente acontece, né? Mas que ele entenda que tem a ver com física, né? Que tem a ver com lógica, o que ele está fazendo, né? Por que as coisas acontecem como acontecem. Então, tem o tempo, espaço e energia que ele precisa trabalhar bem esses 3 fatores para que, assim, que ele entenda que a maneira como ele vai usar um sabre, um rifle ou uma bandeira vai ser extremamente influenciado pela maneira como ele usa o próprio corpo, né? Então, assim, que ele entenda isso, que ele trabalhe dessa forma. Então, é um ponto importante para se trabalhar. So the exercises that we do can be run separately, and there's different levels to them. So on a given day, if I have a lot of time, I can run a whole exercise. If I have less time on a given day, I can run a shorter piece of it that just gets at the main idea so that we get it in and review that. And I try to make those things be based on the skills, their movement skills, or the motor skills. So it's about flexibility or range of motion, strength, or it talks about how you move through space, 2-dimensional space or 3-dimensional space. And all of the different elements that go into choreography are broken down into those exercises in sort of as separate a way as I can, so that they're mastering one skill at a time. Então, eles trabalham de maneira a dominar uma habilidade de cada vez.
Então, assim, ela trabalha, por exemplo, tem vezes que tem um espaço no dia muito grande para trabalhar, então ela vai trabalhar um exercício inteiro, né? Agora, se tiver pouco tempo, vai pegar uma parte pequena daquele exercício e vai trabalhar aquela parte. E aí você pode variar de um exercício bidimensional para um exercício tridimensional, depende da sua necessidade, mas assim, vai trabalhar necessidades específicas. E aí também, outra coisa que eles focam é trabalhar para melhorar uma coisa de cada vez. Tá? Ok? It's a ton of detail, and that's why when we started doing the online work last year, that helped us because of the limited time that we have. We're able to get through it without feeling so rushed that we're not really effectively getting them the new habits that we want them to have. So with the Google Classroom this year, which we will continue next year, even if everything is normal next year, we'll do both so that we're able to get that training done in a way that is reliable and maybe not as compressed in time. Então, assim, como eles continuam, né, com tempo curto para trabalhar, a tecnologia ajudou bastante, né, trabalhando com distanciamento, forçado ou não, mas é uma coisa que provavelmente eles vão continuar utilizando no próximo ano. As coisas estando normais, né, mesmo as coisas estando normais no ano que vem, porque tem ajudado muito eles a trabalhar de maneira específica e o pouco tempo que eles estão juntos tem sido muito mais eficaz. Ok? So the connection then between the training or the technique and choreography comes when the student's mastery or understanding of space measurement, measuring time using tempo and rhythm and all of that, and understanding what amount of energy is in their muscles at any given time. If they do all three of those things well, then any piece of choreography is achievable. And so we start once we get that basic layer down, then it starts to get more complex and more complicated, and we'll add in new elements of vocabulary for them to work on. So it's not just mastering the basic skills, but it's moving on to include and adapt to new skills. Então, e esse método é bom porque eles podem, realmente ajudando os alunos a melhorar as habilidades, eles vão crescendo pouco a pouco, e eles não precisam ficar só mesmo no básico, mas assim, aquela coisa, ele precisa medir o tempo, energia e o espaço que ele vai usar, que ele precisa, e aí ele vai aprendendo a dosar isso aos poucos. E aí, conforme ele vai evoluindo, ele vai não só trabalhando o básico, isso não serve só para o básico, mas você pode trabalhar também o que é mais complexo. Então, aí eles conseguem ter uma evolução maior ainda, trabalhando dessa forma. So within an equipment rehearsal, then we would warm up and do slow, repetitive, non-straining kinds of exercises to get the muscles in the arms and the joints warmed up. Then we would maybe go into our basic elements at kind of an average tempo, do those things as training. And then once their habits are pretty well established, we would run those things in a kind of review, little more condensed way to maintain those habits. And then we would go on to working on learning or cleaning choreography. Eles começam o estudo da técnica com movimentos básicos e lentos, né, para que realmente possam aquecer os músculos e as juntas, e aí eles vão trabalhando, né, com equipamento, né, lentamente, tranquilo, num andamento moderado, para que todos possam começar bem e se preparar. E aí, então, em cima disso, eles começam, né, agora que eles adquiriram eles têm esse hábito, né, e aí, então, eles começam a trabalhar em coisas mais complexas. But for me, it's all about making sure that they mentally are trained first, and that mental information gets sent out to their arms and hands and body. And then, that builds the mechanical part of what we do, the technical part. If color guard is science and art, the training and the technical part, the technique is the science, the choreography is the art, but they have to come together when you go into the cleaning process. And when the cleaning process happens, you look at the outside, you see where the differences are, and then you have to go back in and correct the mental discrepancy that led to the error. Então, ela fala assim, o trabalho da coreografia,
Ele é arte e ciência. Então, assim, a parte técnica é a ciência e a parte realmente de execução é a parte de arte. Então, eles vão... Primeiro, é um trabalho mental. Você tem que entender na sua cabeça o que tem que ser feito e aí você faz a execução. Né? Então, não adianta tentar fazer antes de entender. Feito isso, eles começam a fazer um trabalho de limpeza, que é quando vem junto a coreografia, a arte e a ciência. Então, todos executam, né, a ciência, o movimento, e aí você olha de fora e você vê o processo de limpeza o que é. Então, assim, todos estão executando o movimento, mas não estão todos iguais. Então, aí é começar a corrigir para todos ficarem iguais. Então, aí que entra a arte, aí que fica belo, né? Ok? One sort of note, and I don't know how common it still is these days, but warming up, as I mentioned before, is to me something that is slow, relaxed, repetitive, and meant to warm up your muscles, not to strip them. So what would be more regarded as more of a traditional kind of way of warming up, where you would do 500 spins or something on either side, seems to me to be counterproductive and works to develop strength. And you're trying to warm up, you're not trying to develop strength, you're trying to do something entirely different. So the kind of work where you build strength and stamina is more appropriately done at the end of a day, not the beginning of a day, or the end of a rehearsal, that you can let your arms get really fatigued and then have recovery time after, not fatigue them in the morning of a day when you're going to be rehearsing all day long. And I do still hear that pop up, and it sort of surprises me, because you don't want your muscles tired before the day's, pretty much gone very far, You said that you prefer to work to develop stamina in the end of the day. Yes, the end of a That's rehearsal block, particularly the end of a day, or if you have a long weekend of rehearsal, save that for the last part of the weekend. So you can do it, you can get their muscles to push and do, a million spins or a million tosses, and they get fatigued and tired. And then that's it. They can get recovery time afterwards, and they don't push through it in a way just to survive with bad habits. Okay. And in the beginning of the day, warm up are repetitive, just to yes, repetitive, relaxed. I mean, if you want to spin, to warm up, I guess that's a way to do it. There are other better ways, I think. But, just doing something that's relaxed. Your muscles aren't ready for the day. I mean, you wake up in the morning, you need to get ready for the day by just getting those muscles moving a little bit and getting warmed up, the same as your body. You don't want to go full tilt. You wouldn't get up and go into a movement class and just start running across the floor doing leaps. And to me, that's kind of what you do when you choose to do the wrong thing first. I mean, the order that you do your technique exercises should also make sense. It should be logical and give their bodies what they need. Então, ela explicou que tem pessoas que pensam diferente. Ela, como ela falou, ela sempre fala sobre os Blue Devils, porque ela não conhece, e ela não pesquisa o que se faz em outras corporações. Mas o ponto aqui é que, assim, o aquecimento, para ela, tem que ser algo lento e repetitivo, para realmente você preparar os seus músculos e as suas juntas para o que você vai fazer ao longo do dia todo. Não é o momento do aquecimento para você, por exemplo, fazer flexões, porque para desenvolver estamina, né, que é resistência, força e tudo mais, é o momento de você só se preparar para aquele dia de ensaio que você vai ter, que vai ser muito duro. Você se fatiga, né, fica fadigado, cansado, e aí você vai ter que encarar um dia todo de ensaio, não faz sentido. Ela prefere que esses exercícios sejam feitos ao final do dia, porque depois dali, né, daqueles exercícios fortes, né, que você está fazendo, de fortalecimento, você vai ter um tempo de recuperação até o dia seguinte. Então, não vai prejudicar a sua performance no ensaio, não vai prejudicar o grupo em si. Então, para ela faz muito mais sentido trabalhar dessa forma. It's interesting that you believe that you want to believe in your practice developing stamina at the end of the day, because people are supposedly more tired than in the beginning of the day. But the thing is that they have a whole day to work, and they won't have a recovery time. So you begin the day, but you're completely fine. You wipe them out before the day is really underway. Yeah.
And Yes. in wherever they are at the end of the day, if they're tired, whatever their muscles are feeling, your work that you would do at the end of that day to develop strength just has to push them a little farther. So, just so they start to feel that fatigue and they struggle through it a little bit. But if you go too long or too far, you're actually tightening up muscles and being counterproductive. So it doesn't help. And the reason I mention it is because I said warming up for me is doing something slow and repetitive. Now, it could be spins. It could be, just a circular pattern we call flourishes, or, just Mhm. different names for these things. But repetitive, meaning that it's gentle and it's easy and it's sort of warming your mind up too, in a way. It's not a complicated pattern and it's not a complicated action and it's not straining your muscles. It's getting them ready for the day. So you can do it. It's a repetitive thing, but not, something that you're going to repeat a million times. Maybe 10 is enough, Yeah. maybe 20 is enough. If I had a day where I was pressed for time, I might say, okay, let's do 50 spins on each side, and then we're ready, and then throw a few tosses on your own. They need us on the field for something. And you have to be adaptable, but repetition is always available, small amounts, big amounts, depending on the circumstances. Ela falou que assim, você tem que adaptar o seu jeito de se aquecer, né? Ela falou vários termos aqui, várias coisas que podem ser feitas. Você pode fazer um lançamento de bandeira, fazer um giro, enfim, fazer várias coisas. Mas assim, aquecimento precisa ser algo lento e repetitivo, né? Que é só para realmente te preparar para aquele dia. Então assim, é totalmente contraproducente, né? Não ajuda a produtividade da corporação. Você começar o dia já totalmente cansado, né? Você queima toda a sua energia já no aquecimento, e aí quando você vai ensaiar, você não tem uma situação real do que está acontecendo, né? E a corporação não rende o que precisaria render. Então, por isso que ela trabalha dessa forma. Very good. So for me, technique exercises need to be logical. They need to make sense and come from observations and physical details that you just can't deny. It makes sense. It needs to be logical. It needs to be reasonable. You need to understand the purpose. Why am I doing this exercise? And then you have to ask yourself at the end, is it effective? Is it accomplishing something? If I know what the purpose is, has it accomplished that person? Or am I just going mindlessly through something just for the sake of filling time? Or just because it's something I've inherited and I don't know why I'm doing it. I think it's important to understand it, know why, and then ask if it's really accomplished that goal. I mean, it should be something strategic. For example, I'm doing this because of that. I want to I am at B now and I want to achieve A, for example. Right. Well, you look at a given group of people or a given cast in any given year. They have strengths and weaknesses. So they're going to be different from year to year. So your technique program has to make some adjustments to fix whatever the weakest point is. And if you just constantly do exactly the same thing, then you're going to miss some things. You're going to play to the middle and not fix the weaknesses and magnify the strengths. Okay, they are just doing something just because. Sort of, yeah, mindlessly, like, oh well, that's what we do here. Well, I think that used to be a reasonable answer in the sort of older days, old school days, but it seems like we should have a more rational, thoughtful process for what we do. Ok, então ela falou que quando você está estudando técnica, você tem que ter um pensamento estratégico, você tem que o treinamento técnico ele tem que vir, o que você vai fazer exatamente nele tem que vir a partir de uma observação dos seus pontos fracos e dos seus pontos fortes. Então, é muito importante que você esteja treinando alguma coisa e você saiba por que você está fazendo aquilo, não simplesmente algo irracional, né? Por que você está fazendo? Só porque eu tenho que fazer, porque é o que eu faço, não sei o quê. Você tem que ter um objetivo naquilo. Então, ela falou, você olha alguns elencos, alguns de peças, tudo, eles não melhoram o que eles têm de forte e eles não corrigem as fraquezas. Então, não faz sentido isso. Ok. And I think that part of the sort of the philosophy for us too is through our training program, I want to make sure that the students are freed from depending on the staff.
The information should work in a way that they can then turn around and look at their a member standing next to them and give them the same correction the staff would give them, so that they understand and their eyes is able to recognize these differences and fix them. So they're invested again in the process, but it doesn't hinge on just mindless repetition or just accepting the staff's word for it. Its practical use is evident. It's right there for them to see that it works for them and to help the person next to them look the same. Ok. Então ele falou que assim, uma coisa que ajuda bastante no processo deles é eles terem a liberdade, eles são livres, né, para poder fazer mais ou menos o que o staff member vai fazer, que é corrigir os demais. Então assim, ele pode olhar para um colega do lado que está fazendo certo e ele se corrigir, né, ou ele pode corrigir alguém que está fazendo algo diferente. Então assim, ele pode perceber que eles podem se perceber e seguir fazendo essa correção. Eles não precisam necessariamente ficar esperando e só aceitar as palavras do que o staff está falando. Ele pode observar outras coisas também, né, não ficar dependendo de outros para se corrigir e evoluir. So I think there's a lot of freedom and trust in our process. There's not a lot of freedom in the sense that they can do the details the way they want. There's no freedom there. Ultimately, that is meant to be, solidly what they aim for. But the process they go through to get there has a lot of freedom and trust involved. And I think that's a good way. If you're trying to do some sort of performing creative art, you don't want the mechanical to kill the artistic impulse. Você não quer, ela falou assim, uma coisa que tem bastante no processo deles é liberdade e confiança. E ela falou assim, quando você está fazendo um trabalho como esse, um trabalho artístico, você não pode deixar que o impulso mecânico acabe com o impulso espontâneo, artístico, né, da própria natureza da arte. Okay. And that kind of openness too really makes you know your students better. Their personalities are more in the process than if you just talk at them all the time. So that's a hugely important thing to getting people to be convincing and believable performers. If their personality is squashed, then how do you expect them to convey another personality? They have to understand how to let their own come out before they can take on another one, Uma coisa que é bem interessante para os alunos e que é para eles também, para os professores, é que eles acabam conhecendo a personalidade de cada um deles. Porque uma vez que você tem responsabilidade sobre o processo e você pode fazer do seu jeito, e você tem essa liberdade, você acaba tomando decisões por conta própria e isso reflete quem você é. E isso ajuda bastante também eles a serem convincentes, né? Cada músico, né, acaba sendo convincente e incrível no que está fazendo, porque ele está realmente sendo ele mesmo, ele está mostrando o melhor dele ali. So I guess if you thought of this in cultural terms, our technical training process is very linear, very Western, and our design process is very non-linear, so what you would call non-traditional or more Eastern, more open and cyclical. And when we put those two things together, it ends up giving us an interesting blend that I think is part of why I think we look different. We look like us from year to year. We have a certain energy or vibe about us. The process ends up affecting the product. You said that something from Western is very rigid and something from East well, it's very linear, flexible. very linear, step by step for the technique part of it. But the overall show design is very open and creative and less linear, more organic and free. So you've got, and just like the activity has that science and art to it, our process does too. And it's that blend when it comes together that is where I find it interesting. Uma coisa que é interessante para ela no processo deles é que tem parte da cultura do Oeste, que é algo bem rígido, bem passo a passo, metódico, mas ao mesmo tempo também tem espaço para algo do Leste, que é muito mais solto, muito mais criativo e artístico. E quando essas duas coisas se somam, se misturam, acaba tendo o que eles têm hoje. Okay. Let's see if we have some questions. Okay.
Okay. We can move to the fourth topic. Okay. Okay. I just would like to talk about to give some advices to the color guards directors how to proceed with their rehearsal, the methodology, warm up, performance. I believe that you have said a lot about it. But if you want to add So anything much to this, but advises to color guards teachers. Well, so much of that depends on the kind of rehearsal. When you have, say, a whole day on your own, or maybe 2 hours is a whole day for you, or 4 hours, you can structure the rehearsal on your own. It's very different than if you're having to coordinate with a band or the musicians. So, in any case, warming up is hugely important, whether you do them separately, as we get to, because of the time we have. You can do a movement class, a body warm up, or a full dance class before doing equipment. Might be a luxury that you don't have. If you have a 2-hour rehearsal, you might need to teach those separate elements and then pretty quickly blend them at a beginning level, blend them together so that you can be effective with your time usage. But warming up is definitely a hugely important thing, that you can't skip it and expect their work to be at the high level you're hoping for. But even if it's on their own, and you say, we've only got 5 minutes, do what your body needs, or quickly warm up your wrist and then do a few tosses. That's effective, and they can be smart and do that if you point them in the right direction. But warming up first is always necessary. Ok. O que ela falou, o conselho que ela deu, né? Ela cobriu bastante coisas, né? Sobre conselhos aos diretores e professores de color guard, mas assim, uma coisa que ela falou assim, não importa se você vai ter, depende muito do tipo de ensaio que você vai ter. Você pode ter 2 horas para trabalhar, um dia todo para trabalhar por conta própria. O aquecimento é fundamental. Então, assim, você não pode esperar que o grupo vá trabalhar da maneira como você espera, né, como você deseja, almeja, sem aquecimento. Então, ela falou assim, não é uma coisa que pode ser negligenciada. Precisa ser feito, às vezes um pouco menos, mas é preciso ser feito sempre, né? E é muito importante você desenvolver esse trabalho específico com ele, sempre fazendo aquecimento. É diferente também, então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho específico de dança, uma aula de dança, e depois vai pegar o equipamento, se você também vai trabalhar com a banda toda, né, o grupo todo, aí já é um pouco diferente. Então, se você já não tem tanto tempo para trabalhar um ensaio só com eles, tem que juntar as coisas, né? Mas realmente, aquecimento é algo primordial. Ok? So, and then once you've warmed up body and arms for equipment, running those basic elements is hugely important. And in the early part of the season, you would spend more time on that and less later as you go on and you have the show to clean. But it's still important to lay that groundwork and then shrink down the amount of time it takes so that you go into a maintenance mode, that you're hitting those information points, but with less time involved as you move through your season. Ó, que legal que ela falou assim, no começo da temporada, eles trabalham muito os elementos básicos, tá? De dança, dos equipamentos, de tudo. E ao longo da temporada, você tem que limpar o show, então você começa a trabalhar menos com eles. Mas até que você chegue ao ponto de ter um equilíbrio ali, que é chamado de ponto de manutenção. Você gasta menos tempo com esses exercícios básicos, mas a sua qualidade não cai. Então, você passa a ser realmente mais eficiente. Então, é um outro conselho que ela está dando aqui. So, and then I would say move on from those basic elements to the more advanced ones, or particular choreographic things that are going to be in your show that you want them to do, the skills that you want them to be able to achieve, tricks, tosses, things that are more demanding. Incorporate that in some way and connect it back to the technique information so that when you put it into the show itself, it's not a new idea, but they already know that the design still has to take technique and method into account. Excuse me, can you repeat that? I didn't follow. Sure. Yeah. So warming up, then go over your basic elements as time allows. Then you would move on to your more complex elements, sliding into choreography and particular events in your show. Então, assim, você sai dos elementos básicos e aí você começa a trabalhar algo mais avançado, certo? Aí você pode também trabalhar truques como
truques, né, com as bandeiras, ou lançamento né, o toss, ou aí você pode aí que você começa a, né, gradualmente, né, deslizar para fazer a parte da coreografia. And if you're on your own, getting it all in context is the final step. So you will be focusing on choreography, if not on the field or in the performance space itself, in your own area, factoring that in, doing it, in a sense, full out emotionally in limited space, or hopefully in some part of your process in the real performance space, whether that's on a stage or on the field, on the floor. Getting all of that information then in context for the performer to have everything connected and get as much time rehearsing what they're actually going to present, obviously, to their audience. Uhum. Então, a parte do ensaio geral é a parte final, né, do processo. E assim, se você está trabalhando por conta própria, aí tudo bem, você pode trabalhar os pontos estratégicos específicos, né, você vai juntando deixando todas as coisas conectadas, tá? Assim, a parte técnica, a parte de dança, a parte de solo, todos os elementos. E aí, então, você vai garantindo, né, construindo mesmo tudo que é necessário para o show acontecer, e aí depois chega na etapa final, que é realmente conectar as coisas e deixar tudo limpo. Something with high schools more often for me, or not as, groups that aren't as advanced, is I find them learning the choreography in context. If you absolutely can get on the field or on the performance space and have them learn it in the environment that they will perform it in, it takes less time, and the less experienced people will take it in better. Then the more advanced students can probably separate the layers of what they're going to do and process it somewhat in their head. But the more inexperienced people really benefit from being able to do all of it in context as soon as possible. You mean that as soon as possible they should join the group so they can or go and do it on the field on their own, so that they learn it. If I have, say we're going to learn 16 counts of flag work, if we do it on our own in a block somewhere else at the school, that's doable. But if they learn it they go to the field and they say, this is the set, this is the phrase where the 16 counts will go, it's already connected, and you've left out one step and made the process more efficient. But, that depends on your access to your performance space. But getting it all in context as soon as you can is really helpful. Ok. Ela falou assim, tanto faz, né, para os alunos mais avançados ou para os alunos iniciantes, é muito bom você colocar aqueles exercícios e tudo que está sendo trabalhado, colocar no contexto da performance o quanto antes. Né? Isso é muito benéfico para todos eles, porque ele vai entender por que ele precisa estudar aquilo. Ok? So going from the block to the field, if you have to. When you're cleaning, then you're going to go from the field to the block. So let's say you already know that 16 counts of work, and you put it in the drill, the staging, and it's not clear. It's not very clear yet. You're going to take that group aside in a block so everyone's close together. They can hear you easily. They can see each other to see the differences, and you make your corrections and then bring them back out. So the training, learning, and the cleaning process are almost always inversions of each other. They're almost opposite. Uhum. Então, tem o treino e tem a parte de aprendizado, né? Então, assim, você vai para o campo, aí mostra para eles aquilo no contexto, aí não vai ficar tão claro, não vai ficar tão certo, tudo. Aí você separa o pessoal do grupo, né, geral, aí faz um trabalho de base, faz mesmo a parte de fundamento, faz cada detalhe, tudo limpa, tudinho, e aí depois junta novamente para melhorar o processo. Então, você falou que esse processo, né, de ida e volta é muito benéfico. You said something about clinics, and what else? That's the opposite. Cleaning, the cleaning process, when you're getting everybody, to clean it up to look the same. That it's the opposite process for me. That you start from the outside, you look at what you have, and then you sort of diagnose what the problems are, and then you go back in and you rewire the information. Ok. Então foi isso que a gente explicou agora. Então, você fica indo e vindo, né, na sua localização, né? Uma hora você está dentro do show, uma hora você está fora, aí você consegue observar e aí você consegue ir limpando o que precisa limpar. Ok?
Okay. So I guess a simpler way I could have said it was the training process is inside out, brain to body. The cleaning process is outside in, body to brain. Excuse me, it's very important. Let's repeat it slowly. The first part is? The training is an inside to out, inward to outward process. You start with the brain and it goes to your body. Ok, And então then assim, o the cleaning processo de process is the treino... opposite. Ok, o processo de treino... Ok, I'll just translate. Ela explicou uma coisa legal. O processo de treino é de dentro para fora. Então, assim, você aprende na sua cabeça e aí você começa a executar. E o processo de limpeza é de fora para dentro. Então, você observa o que está acontecendo fora e aí você corrige o que tem na sua cabeça. Ok, the cleaning process, you observe what's outside and then you clean your mind. Exactly. Yes. You see what Okay. the arms, you see the equipment and how it's different. And it's always because your body is doing some action differently. And you have to go back to your information and correct the action to match the original thought. Ok. Então é isso mesmo. Então, assim, no processo de treino, você mentaliza, aí você executa, aí quando você vai limpar, é o contrário. Você observa o que está acontecendo fora, para você corrigir a sua cabeça, você observa que o seu corpo está fazendo algum movimento errado, então você precisa corrigir isso. Primeiro você corrige na sua cabeça, depois você corrige o seu movimento. Ok? It's sometimes hard on the cleaning process for the students to understand the difference between what they're doing and what they think they're doing. So if you have windows or mirrors that you can be in, that will let them see it. Or if you can take video on your phone, if you don't have any of those things available or it's too cumbersome, you can just work them in pairs and have one person watch while the other one does it, so that, you know, there's another pair of eyes seeing what's happening and finding those discrepancies. Outra coisa legal, ela falou assim que tem uma grande diferença entre o que o aluno está fazendo e o que ele acha que está fazendo. Então, assim, para acertar isso, é importante que, por exemplo, você esteja treinando em frente a uma janela ou a um espelho, né? Ou que você trabalhe, ou que você tenha como gravar o que você está fazendo com um celular, ou também trabalhar em duplas. Então, um observa o outro, consegue ver as discrepâncias e aí então fazer as correções necessárias. Yeah, I think that kind of working in pairs like that, guided by the instructor, has a number of benefits too. They learn to work together better. They train their eye to recognize the errors. It's like musicians do ear training. The color guard is doing eye training. They're training their eye to see deeper, to see those little differences, and to be able to communicate with each other too. So, again, it gets them invested in their process. Ok? Então, assim, tem alguns benefícios aí de trabalhar em duplas, que assim, primeiro que eles aprendem a trabalhar juntos, se comunicam melhor, ele treina os olhos dele para ver o que está acontecendo, e aí a partir daí ele consegue colher os benefícios desse trabalho de correção. Ok? Okay. Very good. Very good. We don't have questions at the end now. But before we proceed to the finish line of our pleasant conversation, I just would like you to say something to encourage those that are beginning in this art. Well, yeah. What would you say to those that are in the art, and especially those that are beginning? To encourage Wow. something to motivate. Motivational Right. message. Well, first, assuming if they're just beginning, they've seen it from the outside somehow and something spoke to them, you know, that urge to perform. When you see a performer that's really good and you get a sense of how much enjoyment there is in it, that's what you want. You want to do it. You want to do that too. So don't let anybody keep you from trying, first of all. Everybody started at the beginning, and the only thing I think that you need to find out is, where am I now? What's my next step? And just keep doing that a million times. You'll get where you're going if you just follow that simple formula. Where am I now? What's my next step? And just keep believing that you're going to be able to get there. Nobody is magically, mystically talented, that, you know, it's just some people can do it and others can't. Anyone who wants to do this can. If they invest their attention and their energy, their emotional attachment is going to get them there. So it's a real live performing is its own little world.
And watching it can be powerful, but you being the person that does it and getting the satisfaction that comes from that is super powerful. So if your nature is already looking to do it, you probably belong here in our little world and should try it. And what we do is learn a million things. We get where we're trying to go in our activity in color guard, drum corps, marching band by figuring out a million little things not to do. Those are the errors that we want to get out of the way as fast as we can. So go for it, but embrace error, because anytime you get a correction, that's telling you what not to do, and that gets you a step closer to what to do. So it's a lot of time sometimes invested to do it, but it gets easier pretty quickly. It gets easier as you go along. So if your soul wants to be a performer, then do it. Go for it. And just trust the people that are trying to get you there, and just go with what they give you as advice, and you'll get there. Então vamos lá. Ela falou, se você está especialmente no começo e você vê algum, né, performer que é muito bom no que ele faz, saiba também que ele tem algum sentimento de curtir aquilo, né? Não deixe de curtir. O mais importante é você observar o que eles fazem, né, e saber que você pode também. Pode parecer que alguns podem e outros não, mas é simplesmente porque uns colocaram mais concentração e energia do que outros. Outro ponto importante é você se perguntar onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Então, assim, e você também não deve se importar com as correções, não deve deixar que elas te desencorajem, porque cada correção que você faz, que você recebe de alguém, é você ficando mais perto de onde você quer chegar. E não deixe que ninguém ou nada te impeça de tentar. Continue tentando, continue trabalhando, que uma hora você vai chegar onde você quer. Não importa o que seja, você vai chegar. Sempre se pergunte, então, onde estou hoje e onde eu quero chegar. Ok. So, one other thought. Oh, One more thought. I think one of the things that's really powerful about what we do in color guard, especially, probably, I mean, all the marching arts, is that your successes and your failures are public. So your success, everybody sees and shares with you, and you get rewarded immediately. And your failures are never a mystery. It tells you right up front what not to do. So it's very honest and it's very real, and it teaches you how to quickly get better at something. And you'll end up with that habit applying to almost everything you do, even if you don't realize it. You will become such a good learner, and because there's so much information involved with what we do, your memory gets really a good boost. I mean, it brings a bunch of other skills that are going to be useful to your life. So it's joyful and it's interesting to do. It's fun and it's social, but it's really got some benefits that are going to stick with you for a long time. Good. No tópico anterior, ela só falou uma coisa que eu esqueci, me desculpem. Ela falou também assim, se é algo que você sente no coração, que você quer fazer, por exemplo, color guard, se é algo que está vindo do seu coração, né, da sua alma, faça. Provavelmente esse é o seu mundinho, porque ela falou mundinho, mas não de maneira pejorativa, tá? Ela falou assim, porque realmente o mundo do drum corps é uma coisa um pouco restrita, né? Apesar de ter muitos praticantes pelo mundo. Então ela fala assim, esse é o seu lugar, né? Se você sente no coração que é isso que você tem que fazer, faça mesmo. Outro ponto que ela falou aqui, excuse me, can you repeat the beginning of your thought, this second That thought? idea that the successes and failures are public? Is that? Yes, exactly. Okay, I just remember that. Ela falou também que uma coisa muito importante de color guard é que assim, os seus sucessos e as suas falhas são públicos. Então assim, se você acerta, você é imediatamente reconhecido e premiado por aquilo. Mas também se você erra, todo mundo vai ver, né? Não é um mistério. Então assim, também é uma atividade que requer que você memorize muitos detalhes, e aí você vai perceber o quanto que melhorou a sua memória, e você também vai adquirir habilidades, você se torna um bom aprendiz, e você vai adquirir habilidades que vão te acompanhar por muito tempo, e que vão ser muito úteis durante toda a sua vida.
Então, mais uma vez, se é algo que está no seu coração, que você tem vontade de fazer, ou se você já faz, vá em frente, porque você só vai colher benefícios disso. Okay, so we got to the end of our conversation. Okay. On behalf of, Do you feel like, excuse me? do you feel like we covered everything you wanted to talk about? Absolutely, absolutely. Okay. All right, Ela me good. perguntou Good. se eu acredito que a gente cobriu tudo que a gente queria falar. Eu falei completamente, né? Absolutamente tudo. We've been talking for 2 hours, but it seems 2 minutes to me because, Oh, as I told you in the message yesterday, I've been all right. following Blue Devils since I was a kid, since I was 17. I found Blue Devils on the internet, and I saw that, wow, they are incredible. I had to wait until 2006 to have YouTube to see videos Oh, from wow. Blue Devils, but it was really rewarding. It's a pleasure to me to be here talking to you. I hope Oh, we can that's keep cool. in That's touch. I learned so much with you. Not only things related to run course, but things for life. Eu falei para ela que eu agradeci muito a presença dela aqui, porque nós aprendemos muito. Né? Foi uma conversa aqui de 2 horas, mas parece que foram 2 minutos. E eu falei para ela também que eu conheço os Blue Devils há 20 anos e é muito legal tá podendo conversar. Eu tive que esperar, eu conheci os Blue Devils em 2000, mas eu tive que esperar até 2006 para ver no YouTube realmente um vídeo deles. E foi algo realmente gratificante, porque é algo fantástico. Todos nós conhecemos aqui os Blue Devils, sabemos o que eles têm para oferecer, e é algo realmente magnífico, e ela também ficou super feliz. Okay, thank you so much for your time. You're welcome. For Be the safe. lesson. Be Yes. safe. It's crazy out there right now, right? Here and there, right? Excuse me, Hope that we was get a back to cut. some- I said it's crazy out there, so hopefully we're all safe and that we get back to some kind of normal soon. Ok. Ela falou, tá tudo muito louco aí fora, lá fora, né? Então, com bastante esperança, a gente vai voltar ao normal logo. So, thank you so much. Thank you so much on behalf of MXP Live team. Eu agradeci a ela em nome do todo o time do nosso canal. As we proceed to the end, I'd like to thank for all of our partners and all those that were here together with us. Our partners and collaborators from USA, Colombia, Brazil, and our MXP team. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e colaboradores. Thank you so much our sponsors and collaborators. Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música Espanha, Foam Studio, Brasil Bandas, Portal Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Banda Show, Thiago Blumen Music. Então é isso, pessoal. Inscrevam-se no nosso canal. Até a próxima live. So that's all for now, folks. Thanks so much for all of you for being here. Don't forget to subscribe in our channel, like our videos, and share with your friends. All of you, stay safe, wash your hands, and see you soon. Bye. Bye-bye. Okay. Thank you. Bye. Marching experience.